ñi na ma waxtaanee réew mi ak tolluwaayam ci li gën a fës ci jotaay ji ci Eyeafrica TV yow Pan Africanist TV foo leen mën a nekkee di seetaan jotaay ji jàpp leen ñu ngi leen di nuyu jël suñu juróomi baaxam ne leen ko jàpp sukk suñuy nuyu leen ni ñuy nuyoo bu jiital ci nuyu bi staff ak management bu Eyeafrica TV WhatsApp group nuyu delloo njukkal kilifa diine ak kilifa aaday kilifa diine jiital ci sunu wasila sunu sëriñ borom Medinatul Anwar ñaanal ko yàlla yokk leeram Baye Sayid Kebe ñaanal sunu xalifa sëñ Basir yàlla woyofal yen bi noonu la ñuy ñaanalee sunu wayjur bu góor bu jiitu yàlla yërëm ko xare ko àjjana ak mboolem wayjur yi jiitu ñaanal ñi tawat tëdd ci kër yi ak lali hôpital yi sunu borom fëgg seen jàngoro ñi caabi féetee ginnaaw ñu ngi ñaan sunu borom génne leen ci natt yu nu mel tey ñi amaan mbégte kontaan te dellu si jotaay ji war a waxtaane lépp lu gën a fës ci ponk yi nuy waxtaane dinañ tënk ñaari ponk waxtaane ko ci li gën a fës ci sunu kaddu tey ji ci jotaay ji dinañ waxtaane wàllu li nga xam ne moom moo nekk électricité ci biir réew mi te buñ ko waxee dinañ dem déglu ministre bi nga xam ne moom moo yore wàllu petroleum and energy ci biir réew mi Mr Diop adduna ci ay kaddum ci ndaje li nga xam ne mu ngi doon am ci waxtaanam bokkoon na ci ay jàngatam ne amaana mun na dàkk ci diggante li nga xam ne moom moo nekk ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk political party leaders yi ñu ngi am li nga xam ne moo ndajeelu am solo ak loolu nga xam ne moo nekk IDEA muy li nga xam ne moom moo nekk International Institute for Democracy on electoral li nga xam ne moom moo nekk assistant ci lépp lu jëm ci wàllu naka la ñuy defee ba Gambia am li nga xam ne moom moo nekk constitution bu ees te loolu bokk na ci li ñuy njoxtu sentu ne dinañu yóbbu ci li nga xam ne moom moo nekk third republic ñaari ponk yooyu mooy suñu jotaayu tey bu ñu ko waxtu yombale dinañ ubbi bu mu jokkoy ndax askan wi dañuy bëgg a bokk ci jotaay ji waaye waxtu moo ñuy tënk ci lu ëpp suñu ay panélistes ñu ngi ci biir kër gi yegg si nañu ñëwur koma ak ku nga xam ne moom moo nekk Mr Bojang waaye nag dafa am lu ñu waxtaan after last suñu réew and I will accept and obey li nga ma waxoon ma def loolu Mr Bojang maa ngi lay nuyu di la ziar ñëwul mu ne léegi moo ko njëkkee non def waaye nag yow tam li ma la wax nga def ko dégg nga waaw ndax gars yi keroog dafa ku ma maam ba ne ko la xew yow lii nu mu demee ma ne ko lu mu demee comme naka mu ne ma yow siri foo dem na ñëw da ma ne ko la xew maa ngi nuyu ñëpp maam maa ngi lay fay nuyu waa Eyeafrica Gambians home and abroad ñëpp laay nuyu jërëjëf maa ngi nuyu suma koto yi fi nekk yëpp Mr Koma ak Mr Sen jërëjëf jaajëfal ko Mr Abdoulaye Bojang ñëwur maa ngi lay nuyu di la ziar noo def jaajëf maam di la delloo nuyu bi tamit ak staff ak management Eyeafrica TV xam nga man soo ma laalu doo dee xam suma poids so ma ngi laa wax ne soo ma laalu doo xam suma poids man poids de lourd la so maa ngi jaajëfal ñëpp di sant yàlla di nuyu suma co-paneliste yu fi toog Matar ak Mr Bojang di leen jaajëfal comme ça yu nuñ ko dee defee rek di gërëm caméraman yi ak technicien yu nekk si gannaaw programme bi ñoo xam ne aduna bi ñoo dee tax aduna bi di ñu dégg di ñu gis di leen jaajëfal management staff ak everybody ñoo xam ne ñu ngi Eyeafrica di wax ne dëkk bi daal comme jaar si Ali Kalaj bi rek Ali Kalaj bi jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Mata Sène maa ngi lay nuyu noo def ziar naa la waaw ñu la fay ma asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu Gambia yëpp ñuy seetaan programme bi Eyeafrica TV di nuyu management ak staff bi di la nuyu maam di nuyu ñawru koma Mr Bojang di wax rek ne xam naa ne fan yi moom taw na lool dëkk bi mu ngi paccaxoo trafic baa ngi jaam very seriously waaw looloo tax rek waaye ñu ngi indi ñëpp gërëm leen sant leen di wax ne toppaat leen ñu rek si beneen programme suñu réew na banko jërëjëf jaajëfal ko moom Matar Sène dégg ngeen ko noonu ci kaddum ak ñawur ak Mr Bojang ci jotaay ji ñu ngi jaale ko nga xam ne moom moo nekk ay ji soxnam si génn àdduna tey leen ko jébbal boromam noonu lañ ciy jaale sax kooku di Essa Damfa nee na mbokkam la moo tax mënut a ñëw sax si jotaay ji ñu ngi koy jaale itam suñu jigéen suñu wëllëre suñu xarit maam Kumba Sañaan moom itam bokk ci ay soxnam ñoom ñëpp ñoo am tiis tey ci loolu nga xam ne moo nekk tiis bu nu mel di ñaanal aji jiiti ji suñu borom yërëm ko xare ko ajana yàlla mun na ko yal na ko yàlla def kullu nafsin saay xatil mawti bakkan bu ñam dund day ñam day aduna demee nu nu mel noonu tam suñu wëllëre suñu xarit suñu genn wàllu moom tam
Modou Ndiaye ku ne xam na jógee na fii ci ay weer ci ginnaaw samedi bi ñu dëgmal segam ta mari ak borom nekkee nuyu soppee maam ji bi WhatsApp groupe nuyu delloo njukkal suñu flowers yi ci biir réew mi ak ci bitim réew teg ko ci loxol Souleymane Jammeh noonu tamit ci Lamine Touré man di Mori nu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax Mr Thiam foofu ci MT football académique moom moo fas yéene màggal bi su juddum 28 august saa su nekk su weeru august taxawee dañ ciy bàyyi xel ñaar fukki fan ak juróom-ñett lay doon ñu ngi koy ñaanal série Aïssa borom United States of America yal na yàlla may ko mu fekk sa taxawaay bi su juddu Omar H.O. Seydi Kane noonu tam lañ koy ñaanale moom Tida Diallo Jéri moom tam ñu ngi koy nuyu di ko bàyyi xel borom Africa TV yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen bàyyi xel jox leen seen wàccuwaay monsieur Bojang ci jotaay ji tey dañuy dem rek ànd ak li nga xam ne mooy report bi dellu si ci jotaay rek ak nawek bor bu takk mu nga fa waaye ci kaddu ministre bi njiitu réew Sénégal président Macky Sall bu fa jógee loolu mun naa dàkkal li nga xam ne mooy nangutoo bi xewoon ci diggante ñaari réew yi. ci weerum avril ci atum 2022 sampeef gu yor wàllum mbéj ci réew mi mbéj maanaam électricité ñoom ak sampeef gi yor wàllum mbéj ca réewum Sénégal di Sénélec ngir ñu leen di jox lu toll ci 50 mégawatt jaaree ko ci banxaasu OMVG ga nekk ca Soma ci diirub juróomi at waaye nawet mu ngi yoreel Sénélec bor bu toll ci 20 million ci kopparu dollar jëwriñ jës dénk wàllu énergie muy Abdoulaye Diop dal dina xamle ne si ndaje bu ñu doon amal ñoom stakeholders yi ci ne Sénélec kontaanuñu si di jox réewum Gambia électricité njiital mu réewum Sénégal Macky Sall moom moo leen sant bu ñu leen dog naam sax nawet ñoo ngi leen ameel ay million ci kopparu dollar jëwriñ ji jaaxle mooy nes la Gambia di dundee mbir mi su Macky Sall nekkatul ca boppi réew mi. Now imagine today. ñëwal février yi soppeeku nguur dina am ca Sénégal ndaxte Macky Sall mi ngi dem day dem moo ko wax léegi bu nguur gi ñëw dëppoowul ak bëgg-bëggu réew mi maanaam diggante bi bu rattaxul ñun xam nañu Sénélec bëggul ci rek ne nawek amel na leen daanaka lu toll ci 20 millions yu toftal ci kopparu dollar ñoom bëgguñu ndaxte mënuñoo dog nawek ñoom kontaanuñu ndaxte njiitu réewum Sénégal moo leen wax bu ñu dog nawek léegi liy xew ci weeru février maaj bu soppeeku nguur amee ñu Sénélec di def lu gën a garaaw nag mën naa xew ni ki ni ko élimaanu jëwriñ yi waxee rek ne nguur bu ñu xamee ne yaa ngi génn dañu lay xaar ci biti. You know, governments when they know you are going out, they wait you out. moom jëwriñ ji daal dina xam ne gannaaw ba njiitalu réewum Sénégal siiwalee ne du bokk ci élection yi Sénélec ñu ngi tàmbali wàññi les doon joxe ci biir réew mi. Already, following the announcement of the president. ginnaaw ba njiiti réew mi si wale ne dootul bokk ci élection yi ñoom door nañoo wàññi les doon joxe nemmeeku nañu ko 2 ba 3 yoon yenn saa si ngoon si Sénélec dinañu woo nawek ngir xamal leen ñoo ngi wàññi mbëj gi jëlee ko ci fanweeri mégawatt ba ci juróomi mégawatt loolu nag day jur ñàkkum électricité ci réew mi ci laa toog daal dina waaw léegi suñu génération yi ñu yor attanuñu yan wi mënul nekk. There is no way we cannot meet the load. jëwrinal kom gi. You have your expertise in this. yow mi nekk njiit li ci boobu barab loolu moo waral nga am ay xarañ ci wàllu woowu waxtaan leen ci ngir xool li ci ne ak jafe-jafe yi mu jur da nga war a jël lile ngir joyanti say pexe ndax pexe la ak tolluwaay léegi yaa ngi ci ab tolluwaay nekk ci biir géej amul dellu ginnaaw lan ngay def jëwriñ ji yaakaar naa ne yoon wi mooy di jëlee mbëj ci biti réew loolu risque wu rëy la waaye nag dañu ko yéex a xam. Fortunate that these risks were not identified earlier. jafe-jafe mbëj maanaam électricité boo moytuwul dina wéy di itteel nguur gi lool moo waral ñu amal ab ndaje ngir xool nes nu ñu koy saafara Soxna Kebe Eyeafrica TV. jaajëfal ko moom Soxna Kebe ak kooku di Mohamed Mbaye ci fësal xibaar bu nu mel ci kalamay Kocc Barma ngir yaatal loola ci jotaay ji mooy sunu waxtaanu tey ci lépp lu jëm ci tënk faram fàccee li nga xam ne moom la ñu déggee ci jëwriñ ji nga xam ne moom moo jiite wàllum li nga xam ne moom moo nekk énergie ak pétrole noonu jëwriñ ji jiite wàllu koom ci biir réew mi moom tam àdduna ci kaddum jàpp na saafara bi diñ koy joxtu ci séntu dina doon ci taxawaayu li nga xam ne moom moo nekk Ministry of Energy ñi indi seen ay experts yi ñu xool yan ci matuwaay la ñuy jël ba saafara lu nu mel ci fitna ak séntu jéye mun naa am ci réew mi
bu ñuy ñàkk li nga xam ne mooy wàllum courant ndax ministre bi leeral na ko ne machine yi ñu amee mënuñoo amee lootu li nga xam ne moom moo nekk yaakaar bi ñu am ci wàllu xibaar ñu ngi wàññi seen loxo ci xayma bañ doon joxe gannaaw ba ñu demee ba dégg njiitu réew ma président Macky Sall fësal ci kàddum ne dootul bokk ci ñiy jongante ngir xacco jiitewaat réew mi ci yeneen at ci li nga xam ne moom la ñuy séentu loolu nag mu nekk tiitee ci nguuru Gambia ci jëwriñ ji nga xam ne moom moo nekk ministre of energy ni mu ko fësalee ci kàddum monsieur Bojang mu nekk lu nga xam ne Gambiens yu bëri am nañ ci njoxtu xel mu teey ndax li ko waral mooy right now ci li xew courant bi doyul 100%. yow sax xam naa ne mun ngaa jël référence because daanaka every 7 o'clock su ma ñëwee Costa Road damay fekk amuloo courant and the minister is saying that mun naa gën a worst because Senelec ñu ngi jël ñoom liñ moom because of agreement bi ci diggante Sénégal ak Gambia government right now nii Macky Sall moo ci teg tànkam because nawet ñu ngi amel Senelec lu toll ci $20 million. laajte bi dinaa si def suma contribution comme suma boode yëpp nuñ ko dee waaye dañoo waxtaan pour dëkk bi ñu xool naka la mooy demee ak suñu idea nekkul ne lu ñu wax fii rek yàlla moo ñu ko koy waxtaanee ñun yëpp ñu try ñu make sure ñu waxtaanee ko si dëgga because ñu fi toog nii am na ñu nga xam ne ñu ñuy seetaan ñooñu gën a am idea waaye yàlla moo ko bindee noonu ne man dinaa fi toog ak suma broda yi di waxtaan nañ ko waaye at least yaa ngi ko répétaat baax na dafa doy waar maam soo ñëwee si dëkka dang day am national security in the 70s in the 60s ak national security tey ital security lu ñuy wax health security lu ñuy wax food security now you can count up to 11 but generally people believe ne 7 are the most fundamental now a country like the Gambia bu nga xam ne dafa am full independence amut half independence comme Sénégal nu ko amee ñun boo waxee national security nag suma olof ma try mu ren daf si bokk energy right now business yi Gambia yu bëri si guddi ñu ngi dool because mel ni Gambia mu ne dugga si agreement bu tollu nii comme Sénégal on political patronage because lii political patronage la like how because why would su ne serious countries su ne am na ku nekk Sénégal nga xam ne jubóowut ak ku fi nekk dañu toogaan as a country ñun depuis independence ba léegi ñu ngi waxtaan affaire électricité affaire énergie ñun ñu ngi am fi naaj. waaw waaye xam nañ tam suñu energy system bi was poor ever since. This is what I'm saying. Wow. I'm not blaming it on Barrow as in Momo is the root cause. No. What I'm saying. But you're saying example Barrow calling Macky Sall. Because loolu lañ gis di te nit ñi am na Gambie ñuy tiitoo ko. Barrow dafay toogee mu call Macky Sall rek gaa yi bàyyi li ñu war a def. We cannot rely on that as a nation. Barrow su fa nekkut agreements that actually can affect li nga xam ne mun na daaneel nguur mun na daaneel lu ne based on political patronage bi political patronage la. Because Macky dafa gis Barrow comme border lam rek loolu la rek la. But there are agreements between as a country $20 million. lii moo laay wax man ak Gambie ne ak ñëpp ne loolu mënut a yóbbu kenn mu tekki as far as countries are concerned. You have to foot your bills and you have to mechanize, device ways bu nga xam ne boobu mooy tayoo nga am sa energy bu nga xam ne is sustainable energy bu nga xam ne is cost effective. waaw yow yaa ngi am arrangement ak Sénégal lan la Sénégal am li nga xam ne Gambia suñ takkee suñu digga mënuñ ko am 17 millions you are catering in Gambia certain parts most part of the Gambia is even better than certain parts when it comes to soil fertility but why is it we are relying on Sénégal lii mooy tax Gambia nii war nañu ubbi seen bët ñu bàyyi yëf yi broda the government du broda du family it has to be based on contracts based on principles based on idea based on policy bu nga xam ne is sustainable dina dimbale dëkka. Okay. So this is very sad, man. Well, okay, it's very sad as you say. Legi expectation between minister difference 25 difference. Is that not a blow? Which shows an effective of right now. Gis nga courant bi xuy xamaj bi bari na seeraay bi tamit. Monde bi agency yëpp yokkaat nañ seen tarif. Léegi kenn mënut a jënd $55 credit ci agency direct $70 la. Wow. So ko wedde legi kolal any agency ko la send li mota because of the tariff li mota man dama day wax ken bañut Barrow
Gambian amul ku bañ Barrow amul ku bañ Ousainou Darboe amul ku bañ Yahya Jammeh sax they only want a better Gambia system lañ bugga imagine why must for example before elections nga increase tariff it's a blow loolu Tana Bakary gañewut yeah boobu jeex rek you are now if you talk about another increment just this are we really in safe hands as a country we are not in safe hands that's the truth this Monday because how come yaa ngi dugg si agreement yu nga xam ne they don't bring you ease they don't bring you anything even your political victories doo ko dee mën a am why are you reliant on such you have to check your circle ñan ñoo la nekk di advice ñan ñoo la di dugal si yii nii because all this is backfiring at you. Okay, but the Minister of Finance said to the Minister of Energy that his technicians should take responsibility of solving these problems. All the time. This is it exactly. That is why Barrow, one of his dictions is the technicians, because that's what they will tell him at cabinet. But that's the technicians too. But these are not effective technicians, let's be frank. No, but what I am saying... Technicians that cannot fix energy issue, even in greater Banjul area. 6 years now. And those agreements are even making them to plunder politically because you have increased tariff. It's part of the reasons why your candidates all fail woefully. And just after elections, you cannot even now buy $55 cash power. No, never. The economy is... The lowest cash power that you can buy on agency is $70. Now, let's be frank. We have Gambians who are working and they are not even paid $70 a day. If you calculate their salary, their take home. You have electricity will be stable. Barrow had said everything is set just to synchronize. Okay. So what I'm trying to say, ma'am, is Barrow should look at those that are advising him, his team. He should really look at them. I'm not fighting against anyone, no. But Gambians are sick and tired of daily, you come something worse. Jërëjëf, Mr. Bojang. Mata, dégg nañ waxtaan bi muy lu yitteel réew mi jamono bi wàllu courant. te li ñu gën a tiitloo mooy kaddu yi nga xam ne moom la ministre of energy wax ci diggante bi nga xamee ne Macky Sall fësal na kaddum ne dootul nekkaat candidate mu mel ni Gambia commencé nañ nekk victime ci li nangutoo bi amoon diggante Senelec ak NAWEC. waaw jërëjëf maam jërëjëf Mr Bojang ñuy seetaan yëpp tam ñu ngi leen di wax rek ne am nañu mbégte kontaan once again pour dal fii si waxtaane réew mi. I am a little bit disappointed in su fekkee ne statement bi ni ma ko déggee noonu la. That's what I'm trying to say. maa ngi ñëw exactly. leeral na ko ta I think Adama Barrow wax na ko ci Sénégal Gambia bi ne bi ñu amee problème mu NAWEC problème mu kuréel dafa yëkkati téléphone am call mag. waaw that's true. loolu am na ministre bi leeral na ko tey loolu am na fu ne. in the ECOWAS naka la tuddati. li nga xamante ne mooy naka la tudd même bi ñu am ak relationship bi ñu nekkee ñoom ñëpp war nañoo mën a dimbalante ni ñu ëppantee doole ñu dimbalante loolu gis nañ Nigeria moo ko doon supply fuel que naka Ukraine biñ ko dogee instantly naka la tuddati Algeria daf ko supply li nga xam ne mooy Ukraine te nag ñooñu overpopulation economically ñooñu gën a wealthy sax loolu is normal but it shouldn't be something loo xam ne dañ ci war a base on as a country pour ñu mën a move the capital to another level. I think it's definitely a joke. su fekkee ne dañu waxante dëgg rek. President those jokes fi nga ko waxee noonu dafa related to example because li xew Nigeria ak Niger président bi dafa fekk loolu lu yàgg lu jiitu moom nekk nguuram waaye problème bi because of use ECOWAS seen interest tax na mu dakkal loolu bu nga waxee comme nangutoo yi xew diggante ECOWAS ak ñoomu neen waaye dëkk yu bari la diggante ñaari government maam dëkk yu bari la diggante ñaari institution NAWEC ak Senelec lan moo ci yoonu tey bu Macky Sall war a dem mu nekk Africa dëkk yu bari am nañ seen independent but they are not it's not total independence. Gambia even Gambia for 400 years British yi ñooñu rule 1965 lañ am independence ba tey lan lañ mënal suñ bopp 58 years lan lañ mënal suñ bopp how many percent 60-something% of our GDP is loan ci biti laa jógee kon ñun mënuñoo deny wala mënuñoo try to condemn any other person helping the Gambia pour ñu mën a move as a nation. But the issue is in serious agreements of between two institutions. Gis nañ direction NAWEC moo demoon fi maa ñëwee am na agreement with Senelec pour mun a am 50 megawatts. fi maa ñëwee mooy
man su fekkee ne agreement moo binding between Gambia and Senegal pour ñu supply ñu fuel wala supply ñu nawek current there is no way either the government change but the agreement should be there dara waru ko mën a change. waaye ministre ba nga ko wax ne keroog bi mu annoncé ne dafa dem rek non loolu laa ne man I don't think that is a very serious statement. From a state minister? Yeah, I don't think so. Who is responsible for the... But that's what I'm trying to say. Gambians are I don't victim think right it's now, a serious statement. Gambians are victim. No, If you are not... da nga bàyyi ma establish rek fi ma bëgg a jam mooy fi man li ma wax mooy ma ne as a serious institution Ministry of Energy being a ministry there should be the technical knowledge, the technical know-how and the arms and everything that should be in place pour ñu gis ne dañ leen jógee si feebar bi duñu am keneen kuy jógee si biti kuy ñëw war ñoo mën a doxalal ñoom doxalal leen seen ministre bi from the minister down they should look for solutions pour gis ne ñun dineen génne from totally depending ourselves naka la tudd electricity to Sénégal either Macky Sall mu ngi fa wala Adama Barrow mu ngi fi as far as the agreement is still binding mu ngi fa and we are fulfilling all the terms and conditions. Est-ce que agreement there should be the agreement bi ñu am diggante ñun ak Sénégal agreement of the ma ne bor mun naa ñàkk am waaye mun naa am tamit waaw bor bi am na waaw loolu laa ma ne si agreement bor bi xañ na is accepted because ñun gisuñ agreement bi su fekkee ne agreement bi those things are accepted it's not bad mu ne there is a loan of $20 million ma ne Gambia itself amul benn secteur bu ñu amul loan of the way we are operating dama ne loan bi is an issue but not a very big issue li ma explain mooy su fekkee ne agreement bi dafa detail out loolu waru ñoo punish because dañ am loan within us moo tax loan boobu noonu moom bi ñoo moraliser moo waral ñu wàññi ñu from 30 maybe to 5 wala moo waral ñu war a ñu bëgg a rocci so li nga xam ne mooy contract bi su fekkee ne loolu la den kon Gambia jalgati na agreement ba diggante ñoom ak Sénégal without président Adama Barrow agreement bi dafa war a dem su fekkee dañ ko jal ne ñu ñoo muñal pour ñu fay dañuy muñal pour ñu fay and expect nañ ne dinañ ko fay ñoom ñu communicate ñoom ñaar pour gis na dinañ mën a indi solution pour ñu continuer am courant bi waaye nag suñ demee ba xam ne Gambia ñi nga Sénégal ñun ak ñoom suñ diggante nu men and am nañ ECOWAS naka la tudd am nañ Sénégambia secretariat boo xam ne am nañ lot of things that is ne because Macky Sall is about to go moo tax they are starting to punish Gambia I don't think so ne then there is a proper agreement dama foog na kon xëy na verbal la wala diggante ñaari nit la rek ñoom ñoo am seen yëg-yëg ak seen bëggante comme réew yi Sénégal ak Gambie pour ñu mën a muufan waaye nag bi as far as the country is concerned est-ce que lii electricity tamit est-ce que du lii moo feeñ waaye du lii rek mooy lu ci yees waaw non loolu la dama ne as a serious nañ ko topp di as a serious institution nanguñ koo leeral I'm not going to say generally a government but as an institution of the Ministry of Energy, I think if they are very serious, they should come out and explain the Gambians. Luta, OMG project bu nekk Kiyang. Suñ bu nekk yooni Foni, bu nekk Foni. Suñ power station suñ fi amee yëpp. Amoon nañ gaal bu nekkoon fi nga xam ne mooy Banjul. gaal yi ñaar la woon waaye benn moo fa des. Yii yëpp ministre bi wax na ko mu ne générateur machine su 20. But su fekkee ne boo jëndaan $500 at least da nga dee am around li nga xam ne moom moo nekk $35. li ma wax rek mooy man affaire yi yokku passeport bi waxoon naa si because si Bojang statement am sax people mere nañ ci nguur ba tax dafa des te loolu ñun communiqué nañ wax nañ ko fu nekk mënuloo toog ba élection 1 month to élection ngay jël di yokku yi nga xam ne mooy bakkani nit ñi nga war a néeg ba bor $7,000 dama la everyday expenses rek government of the day for how many months ago how many years ago election nga yokk tarif bi yëpp instantly di cost more harm than good loolu where ay 6 months gannaaw 8 months gannaaw nga toog ba 1 month to election nga ne da ngaa indi loolu because da nga bëgg a effectuer change da nga bëgg a ñu am sustainability da nga bëgg a courant mu continuer xam nañ ne constraints am na te adduna bi yëpp la ñun xam nañ loolu te dinañ leen ko nangul waaye nag lii tam li ñu am 100% waaye at least sax su boobaa su loolu dogee ba tey Gambia dina mun petroleum and energy dégg nga li mu wax daanaka xawaat election
ñu ngi amal li nga xam ne mooy Senelec bor $20 million ak li nga xam ne moom moo nekk di xew right now victim hence Macky is going out of office February 2024. Whatever. More of underness. We have indicated all the time. It is not about Adama, you dekasi reomi. The intérêt Senegal la lu upper intérêt Gambia. There is no political will from our side. There's no use. Wax naa la fii ma ne la amul si benn réew si wóol bi boo xam ne 98 an independent state Gambia rek la li ma jaaxal dëkk boo xam ne mu du 3 million people nekkut ne household bu nekk Gambia am na courant mooy koo moo gi fii ak kos Sénégal ñu toog bi wax naa ko fii ma ne la yu bëri tam directeur bi wax na ko ci bi ñoo def ndawek ak nguur gi so mënuloo see génne bon boobu on and off amoon na fii mu fii lañ ko fekk di nax askan wi ci naka yow fa naxaate bi xam nga fan la commencé fayal sama dañ nga daan wax fii muy naxari nit yi loolooy dëggate de we have to accept ne bu Macky Sall la ñëwee as président ba lekkee Sénégal waaw loolu nag ñun bay léjum xaaral lekk bàyyi ma rek ma dal waaw non dañuy waxtaan waaw waaye dama bàyyi ma dal waaw loolu laa ma ne loolu carotte sax suñ ko lekkee su neexee man ak yow bay léjum Sénégal te comme Bojang nu mu ko wooyee we have arable land more arable land than Sénégal lu ñu teree pour def yooyu noonu agriculture bi bu am doole kan ngay am sa néegi machine yi generation department like nawe nga fay 90% of your engine nga rely on car power that is that Turkish ship ak Senelec lii mooy lu ñu fa war a expect waruñoo expect dara lu dul lii dañoo toog fu la abal bot moo lay won fu la neex moo laa won fi nga xool su ko neexee mu jël ko rooci ko loo ci mun wax naa ko fii Sénégal o ma ne Sénégal o Gambien bi mooy suñ kaw la secrétaire boobu is a non starter léegi dafa am si kayit d'accord yi accord yi li ma jaaxal mooy Barrow xeer yu mu teg yëpp OMVG substation yu mu ubbi yëpp ba moom moo su ko wax fii synchronize bu kii wax na ko fii mu ne in 2 years that will be a thing of we have too much energy we will not be able to buy cash for non déedéet mu ne dafa def ba duñ xam fu ñoo dugal courant waaye léegi instead mu ngee gën a woos nañ waxante dëgg Yahya Jammeh bu mu doon nekkee fii daf day am problème waaye tane na moom bu mu ñëwee tane na waat what is stopping that trend pour mu delloo waat plunge into this situation li ma dee wax fii yëpp yaa ngi bugg a ministre bi daf la wax dëgg diggante ñaari président rek ma jox la ko léegi yow soo fa nekkut supply heavy duty fuel foofu ñu mel ni ku moom Eyeafrica supply heavy duty oil fan lañ ko dee yóbbu ak fan la dee dugga waaye at least kurtu moo gën kamaj generation department boobu noonu lu ñoo isi at least suñ ko waree boole ak 5 bi dina tane waaye su nekkee fee nga 10 5 di ñëw 13 war na ñëw fee nga 10 taalal 10 yi ñu ma ne suñ 15 baa gën xam nga suñ amee suñ 15 yi boppam moo gën ñu ñoo jox 15 outside soo gisee ma wax lii nii ndax problème waxoon naa ko fii te dinaa ko bamtuwaat ba foofu laay waxee ndax problème amut ci sub-region bi as I said example président moo war a ñëw rek génnee ko xam nga lu xew the same thing of what happened in Niger and Nigeria maam ji bi Niger ak Nigeria ñooñu dañ yaaga te am na loo xam ne dafa am history diggante ñaari dëkk yooyu yaaga na boor boobu noonu yëfi military ak islamic insurgency yaaga na area boobu so much so that pour seen yëfi courant mu stable loolu moo daan isi problème Niger nekku ne amul resources pour courant de ñoom moom daam bi daam bi soo gisee sampuñ ko tamit dafa am raison su tax daam boobu suñ ko sampee dëkk yu bari yu nekk Nigeria area boobu noonu seen livelihood si river Nile boobu lañ ko dee jële dina affect seen dunda lu taal seen courant ñooñu am nañ lu doy pour yóbbu seen courant dafa utee ak bu tax am si yëfi courant Senelec ak Nawek depend on Sénégal dafa fi dara mu liggéey ministre bi courant ñëw léegi nag dañ expect ne as a institution Nawek tam dañ expect ne as a institution dafa seen wéy fee leen ñu fee Senelec kër yi 3/4 of the time Nawek mu ngi even discourage conventional media ci kanam askan wi waaw seen département si
100 su nekkee si doxalin réew la nañ ñëw wax dëgg rek te yàlla tax ñu ngi about $20 million dollar bi si rate about 1.2 billion 1.2 billion dollars dépasse state house si budget bi ñaata la is nearly up to that amount office of the president with all the attached offices nearly up to that nearly 700 after ngeen isi beneen supplementary or appropriation bill pour yokk ko am courant less than 3 million people romuñ ko te nekku ne kër bu nekk am courant léegi romba household yi du in 58 years of nationhood governance looy digitalise ku amul courant bu doy looy digital economy is part of baro gaadi ngay gën a suuf jërëjëf ok 38 from 2016 to 2020 to $102 billion is deficit in 52 years. Economically tamit sooy economically xayma waaw loolu laa ma ne economically booy xayma loolu laa ma ne economically booy xayma tey li doon jar démb ci jamono Jammeh ak la daan jar ci jamono président Barrow lépp ute na xam nga loolu économie moo ko war loolu su si duggee loolu dafa nekk katu Mansakunda la taamandiri bu loolu la inflation o katara Mansakunda Minister of Economic Affairs ya fole ko as far as our port is in Senegal 98% na poro bebe Senegal le sa Gambien to lebe bala fast state le sa sai poro fengo fen kanaje 98% hani jabol nim pompitero e katami ni Senegal le ne bulandi troko le natija motol the same thing nanke courant dama okay courant be jolandi jana banko be tunen kanne banko be dum kan dinko kono ade ni julu bularaw men ka julo bondi kolon kono ni wodun ta kolon kon felen tuta ok léegi jawur ndax loolu tam du système bu nga xam ne tey comme ni nga ko waxee léegi ok lii mun nañ cee blame président Barrow moom mi nekk in office right now waaye mun nañ cee blame tam suñ government yi fi jaar yëpp because wax nga bor ci Jawara gis nañ ak lu munta xew depuis Jawara ba tey machine yi fi nekkoon ñoo fi nekk Jammeh yokkul wàññiwul Barrow ñëw tamit yokkul wàññiwul ñi toog fi ñu toog rek maa la mun a wax si loolu Barrow lu mu am opportunité ñi yëpp amuñ ko Barrow ADB rek luñ ko jox si dooleel si fond pour nawet xam nga ñaata millions of dollars let them come open ñu wax askan xam nga lu tax ma ne ñooñu fu jaar when it comes to Saa Dawda Jawara xam nga dëkk bi nañ waxante dëgga kooku you have to applaud him man dama ko dee applaud xam nga criticize such institutions for development in this country any institution of development tey bu Yahya Jammeh doon liggéeyee ak bu Barrow di liggéeyee Saa Dawda boo ko erect yooni suñ obbi nii dem suñ dëkka i jaara i woon amutoon yoon boobu de time boobu amut soo demee all these centers administrative center Mansakonko Kawru Janjanbureh look at the idea ak Sapo house yuñ fa bil yëpp ñu ngi laa woon ne ñooñu dañ am ideas ñu ne jànguñ de waaye isi neen projet yoo xam ne pour sustain réew mi la on the long run governments yi we are not able to take care of those facilities soo demee Mansakong ñu try nañ Barrow has everything that nii luñ xam partners ne dañ bugg a ñu dimbale ko pour dëkk bi dox pour Gambia mu dem moom si boppam bu mu jógee doono conférence mu ne jënax yi si biir ndéegi dañoo yëg ne Gambia xaalis dugg na waaw loolu yow sax bokkoon nga si ñu ko doon wax de waaye yow bokkoon nga si ñu ko doon wax jamono boobu man waaw xam nga man loolu tax li ma dee wax def dee set mun ngaa dem si AKF waaw nga dégga li ma wax yëpp li ma dee wax mooy diw suñ ko joxee xaalis comme nit yi yaakaar buñ amee soo ko doxalee ñëpp dañoo am jàmm léegi soo num naqari num ñàkk yaa amul si biir néeg bi balaa jërëjëf lekka yaa nit yi day am it's 9 o'clock waaw it's 9 o'clock ñëwul jox naa la 15 minutes ah waaw ok waaw léegi bàyyi Bojang mu ñëw Matar bàyyi Bojang mu ñëw ku nekk toonam rek waaw non bàyyil Bojang mu ñëw téyel li nga bëgg a wax Bojang ok in 2 minutes ah please li ma bëgg a wax si the same topic mooy like li nga nekk di wane for example soo xoolee problème bi du Barrow dama bëgg pour ñu leeral Gambian yi problème bi at the moment Barrow rek lañ ko mën a joxe waaw waaye inheritance am daf non governance is about inheritance ok ma jëli ko suma boole lu waaw loolu la ma ne jaali bàccaar kan la ñëw time yi Jawara la tëdu waaw gis nga boo déggee development boo déggee institution boo déggee government jaal pàccaar imagine Jawara seen time ñu am xalaat boobu noonu ba léegi ñu mënuñ koy doxal waaw Yahya Jammeh Saa Dawda lu mu ko daf ko passionné dundal ay bi sax mënu ko dundal Yahya Jammeh lu mu fi bàyyoon fi trakito yaa de nga jël mbaam nga jox nit ñi baykat yi so loolu moo lay woon waaw xam nga mbaam tam du pour jaaxali pàccaar non man laa jox pour béy lañ nekk di wax waaw
xam nga dëkk bi comme kii lu mu waaye doy na waar maam su ne at least am nga a little bit understanding of what you call national security. Sometimes I doubt. The first press conference bu amoon foo ñi maa ko def and I asked for even healthcare, for food. What are we talking about? Kii wax na digital economy. You cannot run a digital economy without energy. It's not even possible. Okay. Possible. Come to the internet. Digital economy, you have to depend on internet. But Gambia is one of the most expensive internet these things you have. Yeah. So these are some of the things that the president should look into. In Africa. The support bu nga xam ne Barrow daf ko am. There is no president ku ko am. Te soo moytu there is no president ku nga xam ne mun na ko am. Dama dee woon nit ñi ne Barrow su ne at least focus na daf doon achieve lu nga xam ne benn president du ko mun a achieve in this country. Because he has the support, he has what he has, everything is open for him. But this is the problem. What is that? The problem is the president, I told you here, let me repeat it. When he appointed the vice president, I told you Barrow did the biggest of mistakes. Who? You are a follower, you cannot appoint a follower. Barrow is following who? Barrow is a follower, he doesn't initiate. He's a learner. Who he learned He from? is a leader, as in yes. But when you come to leadership, to when we call the personality trait, you have shapers, implementers, initiators. These are nit kune. I'm the leader la may. Yo, ma'am, you have a character in management. So, I'm managing kulo sura holi na hamne yo nda nit nga ne mun nga commencer dara sa bopa. Nda yo topakat nga. Nda yo dimbale kat nga. So, boy appoint ministers, boy appoint me, you like dimbale. You don't appoint people of similar trade. You know they can hardly initiate anything. But they flies, can hardly implement anything. Bats with the same feathers fly together. But that is wrong. That is not governance. No, but that's the English that context. Is governance is not friendship. No, I don't say about friendship. No, I'm saying the context of yow tay man suma xamé né mak Bojang mënuñoo def mënuñoo dem mënuñoo liggéey luy am njëriñ. Let me tell you one thing. Waaw su ma jëmee ndeyjoor nga jëm càmmooy. Comme kii nu mu kañ la njëriñ di am may gas ngay suul. waaw moo tax ma ne la Barrow. To be honest with you. waaw Barrow dafa bëgg ku nga xam ne bu gasee koo gas. waaw people that are supposed to help him. Okay. Let him have people yi nga xam ne they are action oriented. nit ñi nga xam ne moom sax mu xaw a tàng tuuti as in when it comes to development. waaye dëgg maam waxoon na loolu in May 20 move. That's why it's true. Files are not moving in this country. That's why he created the ministry. That's why he created the chief of staff at the office of the president. And to be honest, comes to nu ñu waree am block waste bu nga xam ne mu ngi si suñu government bi si institution yi ak files yi nu ñu war a move maam tey nit ñi Gambians are even saying, let's be honest, they will say the government of the country is worse on Gambia. Luther, let him make sure ñun so calculated how much do we spend as Lincoln Watani, our government departments, what is their budget for overseas treatment for their people? Let's look at all these things and then put that back into our hospitals. That is something that should concern the president. Thank you. 22, the National Water and Electricity Company wishes to inform the public that it has signed a power purchase agreement with Senelec and the Managing Director of NAWEC, Mr. Nani Juwara, and Director General of Senelec, Mr. Papa Madembas Bitey, signed the agreement in Dakar, Senegal, which is meant to facilitate the importations of 50 megawatts of electricity through the Soma and Brikama OMG substation for a period of 5 years. NAWEC will initially use 30 megawatts this year on a take and pay basis. Okay, on a take and pay basis. And pay basis. Ba keroog bi muy wax lii ci ndaje li nga xam ne cabinet ministre yi ñoo fa toog Senelec dañ daggal li nga xam ne moom moo nekkoon agreement bi. Instead of 30, they're giving them 5 megawatts. From me at B. Te on 38 March 2022. Boo xam ne da pay da ngay fay. Rokki mi rokka la supply la. Rokki mi rokka only this year. Of 30 megawatts. La ñu supply te boobu take and pay la. Kon the other 4 years bi ñëw.
léegi biñ amee problème mu kuréel léegi mu xam ne dem ak ñëw bi bëri na dafa xool Macky Sall rek wax na ko ci léegi dégg naa suma gars yi yëpp fi ñu ñëwee ak fi ñu waxee dañ boole ñaari mbir yu bokkut mooy lan ñaari mbir political gain or political points is not that so but this is about public concern. If somebody is sitting here di ñu wax ne démba ne waaw Ministry of Youth and Sport a serious government bu nga ne am na political willing bi du with 64% of that population ñu jox leen $60 million if te ñu ngi am problème in nawet da sudin bi tourism no ma'am this is a government it's about government the government has dafa am sectors sport dañ war a gis seen bopp si réew mi because sport is a very expensive institution so investé moo tax waruñoo renouveler or ñu spend léegi may ma ne nga jël 160 million bi yëpp nga def ko si stadium bi nga man because nawet problème mu no do you have to a reliable standby generator waaw waaye come on anytime nawet off is going whenever you talk about standby ma'am no Bojang please bëgguma dugg foofu mu mel ni dañoo debate on that issue bul ma confuse man ngay waxal no bul ma confuse of course you have to let me learn pour mo establish dama ne buñ dee bu issue xew ñu protocolize ko this is about a serious thing dama ne institution bi is under government is under NAWEC is under President Barrow's government that doesn't mean ne li government war a def to mooy appoint a credible and a qualified Gambian pour mu handle the position of Ministry of Energy moom ak technicien bi ñoom ñoo war a produce the effectiveness pour institution bi war a dem waaye su fekkee ne institution bi dafa am foog ma daaneel su fekkee ne institution bi is there are lapses in the institution mentioning the lapses in the institution there are lapses in NAWEC seen boppa as an institution dama ne ñoom seen boppa as an institution mu ne institution yi lu toll ci $80 million kon nga wax ma noppi déedéet Matar waaye bàyyi ma establish su ma pare nga la cewaat dama ne su fekkee ne ñoom ñu ne nawet bi ngay wax noonu ñu ne nguuru Gambia mu ngi leen amal $80 million nawet laa wax de nawet institution la ci biir ron nguuru Gambia waaw pare nga tur waaw aca continue la if the institution Gambian institution ñu ngi own nawet $80 million and NAWEC is a parastatal to the government. And NAWEC mu ngi bàyyi $18 million bi the hands of the institutions. Institution bi nga xam ne ñoom ñëpp am nañ budget ñu supply leen seen budget. And among those budgets suñ leen jox electricity bokk na si. And still now they are owing a private a parastatal institution bi nga xam ne bokk na si li doxal réew mi nga bàyyi ko fa then you are not serious. Then who is to be blamed in that? NAWEC, let them cut all of them their services. Because we are under crisis. Madar, no, they are under government. Well, even they are under Minister of Finance more than no, that's not an excuse. So even send more ministry. But or 2 weeks or 3 weeks, if you don't pay, we change it. Government will be who now? That's the management So itself? who are to be blamed? So couldn't amount. Okay. Now because da nga am high voltage, da nga am nit ñu la lebal, da nga am ay bor moo tax mënu loo dox. Okay, léegi ma ñëw fenn fu ma bëgg ñu daanele balaa ñëwur di ñëw. Ma ñëw fenn fu ma bëgg ñu daanele. Because léegi tey boo ñëwee fi nga waxee noonu, Minister of Finance wax na ko ci kanam ministère bi mu ne ko problème bi yéen ak seen technicien yi yéen a war a pare pour solve problème bi. Thank you very much. Su fekkee Minister of Finance wax na ko. Am nga director. Is it congestively? Non, dama ne am nga lan mooy means and dama ne di environment ñu ngi leb Sénégal amee bor ñu fay bor bi ndax ñu Gambia mun a am a sustainable electricity. It's not an excuse institution bi use NAWEC loo tax kaas boobu jeex mu dem is pay and tech so supply NAWEC fan laa amee lu mu fayee bi daana gaawal sa time waaw amul côté ba tey courant am nañ courant jamono bi boo xoolee dëkk yi nga xam ne amuñ woon you see so demee indi urban electricity yaa ma bëgg a dictate waaw aw dictate yi sa dictate ba daal ne maa koy jaxasoo waaw non these are issues that need to man non waaye yow yaa ne bu la tudda dama bañ nga tudda ko waaye moom dafa nga tudda mu ne man maa ñëwoon fii waaw kañ nga ne maa ñëwoon fii 3 weeks ago waaye tuddul la de non tuddul la déglu ma mun naa wax fii 10 years du ma tudda kenn waaw référence bi maa joxee fii laa wax ne moom it's very simple man what he is saying is two things that lu moo wax dafa am ñaari yëf yoo xam ne dañ utee like apples and oranges duñ beena man waxuma ne
li ma wax mun naa koo bamtuwaat every serious government moo give 30% priority to youth and sport that doesn't mean that tamit da nga war a neglect electricity. There are two components. It's a mistake. Matar bul wax ne all the ministries are the same. They are never the same. In life, in management action, loo yëngu scale of preference moo am important. Mun ngaa toolaale health ak football. Before ngaa play da ngaa wér. nañ waxante haram nañ wax déedéet moo waxuma la football du am. li ma wax mooy ne if you can have money for stadium renovation. war ngaa mën a am xaalis pour energy because stadium boobu needs energy. pour fay bor the people ñoo xam ne sax ñooy ñëw foofu. waaw yow da nga wax pour nga fay bor bi nga amel Sénégal. waaw njëkka. understand nga. li ma wax fii. ban bor. ban bor. 20 million dollars. bor bi ku ko kii na ko fay fii laay waxee. yow Matar li ngaa difen mënuloo koo difen. nguur gi mooy nguur. soo déggee nguur. is now not under the government. waaye Matar bàyyi ma. Matar bàyyi ko yow yaa ngi wax fii waxuma yow lii laa la dee wax. te maam ji bi you seen the trend. lii lii dama ko dee complain. yaa ngi wax fii hey I have not said anything. No, you when named he his say name. no. You mentioned his name. I made reference to what he said. And basically loolu la ñoo wax xam nga audience bi dañ dee bugg a dégg fa. Matar you are good at one thing. li nga nekk di wax you know it doesn't carry weight. dañ dee bugg a confuse ñëpp pour ñu am kios nii buñ déglu di stuff that is going to be said. li ma wax fii de government dama ko rectify minister of energy bu fa nekkoon daawuñ ko de cabinet reshuffle moo ñëw after election jëlaatuñ ko Fafa Sanya kenn daawut ko cabinet moo ñëw ñu sànni karta président bi ñëw mu taanaat keneen problème yi nguur ñun xam nañ ne ku nekk mënuloo dugga président mënuta nekk bureau bu nekk office bu nekk waaye loolu tax nga góolu nit nga taana ko teg ko place back to the Diop was in the system moom nawek la nekkoon understand nga mus naa nekk sa directeur loolu tax mu wax ko mus naa nekk directeur général nawek te lu mu wax loolooy dëgga suñ amee cabinet di lu xew si département yëpp dañ ko dee wax xaalis bu ñëw wax noonu buy dugga si biir nawek nguur du dee doxee noonu fii si télé bi la neex ñuy wax loolu demal nga dog courant yëpp nekk State House soo dogee courant State House boobu si télé la ko waxee. directeur bi du fa fanaan de. understand nga loolu si télé lañ ko waxee. because bureaucratie ak governance am na nu mu dee liggéeyee. am na nu mu dee doxee. looloo tax physical discipline mooy nga am yar sa boppa si yëfi dépasse. ak génnee xaalis dafa am solo torop si nguur. lii yëpp soo ko seetee am na fu mu dee wéeruwaat. mooy su ma ne nguur rek président lay wax. moo ko jiite. ba pare yow si ngeen ñi nga jël liggéey nekkuñ lifi ni yanjana yoo xam ne mënuloo bàyyi nit mu yaaxa benn place. waaye kon nit su fa toogee tamit ñu ngi tooñ ñeneen ñoo xam ne defuñ dara. am nañ góom am naa gaañu feebar na lii laa soxla pour faj góom bi wax nañ ko nguur wax nañ ko ministre bi ñooñu joxuñ leen gaanaay yoo xam ne war nañoo. dëgg te at the end of the day soo ko tënkee. soo ko tënkee it has to come back to the same politics. ok thank you because political will bi mooy yóbbu réew. li nga li ñoo wax ni xaaral ma wala man waxuma ko. xam nga lii lu si gën a ne. ministres yi ñoo ko wax. ministres yi ñoo ko de wax. suñ port bi fii. mu ne inflation doo ko mun a contrôle minister of finance moo ko wax. su nekkee port bi suñ port bi 90% of our port activities dafa dem Sénégal. mënuñoo control inflation. 90% of the activity of the port. moo dem Sénégal. whether you know it or not. because active percent mooy ñoo xam ne ñoo ñëw. because Dakar is easier faster and is less expensive. foofu la ñoo ñële léegi yaa ngee gis the same port project bu ñu njëkkoon a ñëw Gambia fii ñu bañ ko ba dem Sénégal they are proposing the same public partnership programme again initially soo xamee ne li nga mujjee lu tax nga bañoon ko. ok jërëjëf lii dafa nekk loo xam ne pour doxal nguur la waaye ba pare ñetteel bi. gis nga doomi aadama suñ la tegee place am yaakaar ci yow wallahi azim soo gisee ñuy wax lii baro la benn président si suñ jamono si suñ dunda yaakaarewul courant Sénégal su dul baro yaa jame de luñ am fii lañ doo côté Saa Dawda Jawara luñ am fii 822 household and something household you cannot provide energy for that there will be no social security and you know kii wax na ko social security entails everything food security si la nekk courant bi nii nit yi dañoo war a am peace of mind the assurance that they are safe in whatever they live
their domiciles. Okay, loolu su amut. It's a requisite for all of this instability. It's a requisite for a volatile society. It's a requisite for man mi di wan. Thank you bu maa ñëw fii suma discours fii. Because am nañu ko yefi courant. Am nañu ko complain. yefi courant bu dem si kaw bi. Kunkujang fii depuis démb 5 o'clock. ñun foofu laa dëkk aw ma courant. ba tey waxtu bi bu maa wax télé bi nii amut. xaw man dinaa ko fekk fa maa ngi am ka boobu ban njëriñ la am man maa ngi dëkk Saare boo jotaayam bi de. li ñoo wax fii def bi. Barrow cannot take ownership or take any credit. Barrow Barrow mënut a jël. Jimara ba rural electrification Barrow amu si dara zéro. jërëjëf Yahya Jammeh's project. courant soo gisee mu am si de. rural electrification project Yahya Jammeh moo ko moom. jërëjëf so ñun mënuñoo accept loolu si dara jërëjëf ba pare nañ bàyyi di naxaate loolu Yahya Jammeh project am la. ñëwul ok ob bi daal suñu amee courant bu Yahya Jammeh la 23213 mooy number téléphone yi xadi pour ñuy ubbi line si koola si tam ñi bokk ak ñoom programme bi tey ndax opportunity la pour ñuy déglu ci ñoom léegi ñu ñëw ci beneen waxtaan rek defe naa ne foofu liñ fa waxtaanee mooy am njoxtu ak yaakaar beneen bi mooy gis nañ li nga xam ne mooy political party leaders yi ñu ngi am engagement bu ñuy waxtaan pour indiwaat li nga xam ne moom moo nekk xam ne mooy constitution bi waaye ñu gis ñu mel ni Massi Almaming Fanding Tall génn na ne 5th législative bi ñoo fail Gambia pour ñu waroon a am li nga xam ne moom moo nekk Third Republic tey ji ñëwur Matar nag yàgg nga tuumaleel pour réew mi am téere ci wàllu constitution koy waxtaanee waaye mu nekk lu nga xam ne Gambian yëpp dañ ci am concern ñi amoon joxta ak expect ne 5th législative bi ñoo waroon a jiitu ci liggéey bi waaye ñoom ñaar yoon ne problème bu bari bu Gambie am tey ñi ko coowee opposition bi daf ko ngàndaay di ko dóoree government yëpp 5th législative bi moo ñu féel Almaming Fanding Tall mi yore kaddu yu dëggal na loolu mooy dëgga te di 5th législative boobu the biggest opposition political party tey ñoo amoon the majority seat at the National Assembly 31 kese minus 8 that we are no 31 seats lañ come on minus 8 31 dem taxawal leen fa 8 génn nañ ci may ma rek maam 31 lañ select which is ñoo occupy the majority seat at the National Assembly bi moo neex ñoom ñëpp ñu àndandoor ne président Yahya Jammeh bi fi nekkoon baaxut ñoom 8 political party ñu booloo taxawal nguur googu noonu ñu dem election 2016 ñu win 2017 ñu dem National Assembly ñu win occupy the major li ëpp si ñoom parti boobu lañ jóge kan ak kan ñu ëpp si ñoom bugguma fànne di lim Yakumba rek lañ ci xam ama time Yakumba kese Matar la uute dina Yakumba rek la ama time maam ji bi not Yakumba kese not Yakumba ama time Yakumba kese moo ci nekkoon UDP Matar pour ñu understand waaw waaye pour rectifier foofu tam APRC was having 5 GDC was having 5 PDOIS was having 4 NRP am ñoom ñëpp ñu occupy site bi te liñ xeexe woon Jammeh mooy dafa overstay ñu ne Jammeh dafa overstay ñoom lañ ko xeexee pour génne ko si réew mi overstay boobu ñu ne seen priorité mooy term limit dina am si réew mi biñ duggee seen National Assembly bi am majority bi ñu dem local government election ñu win ñaari mayor yi ak 5 chairmans si réew mi yëpp ñoo ko jiite ñu dem si council si ñu am over 64 councilors 62 councilors yoo xam ne ñoo ko occupy yoon mu ñoom ñoo am nekkoon di majority kon ñu amoon that accessibility tey lu bari 5th législative bi waroon koo wecc ko change ko bi article boobu dañ dem génne ko sànni fele parce que arrangé wul leen councilors si ak mayor ak chairman si tamit suñ leen dàqee seen parti bi ñu génne loolu dem sànni fele biñ demee ba si age limit bi parce que bëggoon na ñëw féebo 1 individual or 2 individual ñu jël age limit bi gas ko sànni ko fele bi ñu ñëwee si li nga xam ne mooy electoral law bi ñu génnee li leen neex dem sànni fele na may ma rek may ma am nga time Yahya Jammeh ñaata political party ñaata nga daan fay pour register time Yahya Jammeh how much was you supposed to pay $1 million. $1 million, wow. How much is now? Of still political party. Who tell you that? Dañ ko wàññi. Term limit benn interest amuñ ko. Loo miin ci term limit bi. ne waaye term limit doo ko dugalee noonu dafa laaj rek. nga ñëwul bàyyi ko def benn bees ku mel ni Halifa Sallah advice leen ne
constitution bi ñu fi am muy 1997 constitution la nangam ñu génne loi yooyu indi loi bu bees wax that amount of money boobu noonu yëpp ak gis-gis I blame National Assembly bi laa wax fifth legislative am not UDP has ak Omar xam ne amoon na leen fa plus NRP seen naam si ñoo reject constitution bi Matar waaw léegi may ma pare waaw dama ne fifth legislative National Assembly members ñoom ñoo deful li ñu war a def because ñoo def seen politique ñaari camp moo fa nekk fa ñaari interest am fa ñu ànd ak Barrow ne am na lu am bringing my point dama ne man li ma gis man non nekkuñ di same leen yu ñaari camp nag ñaari interest moo fa waaye da nga ne làq doom dóor doom ma ne retroactive law bi interest bu gaay am interest position yi interest bu gaay am ñi ànd ak Barrow amuñ ko mooy loi biñ bëgg a dugal boo xam ne àndut ak loo xam ne àndut ak loi sax. waaw loolu mooy retroactive law. waaw loolu la àndut ak sa loi. lu tax nga wax loolu. nga no àndut ak loi. yow mënuñu laa sentence already 5 years ago ñu change loi bi ne léegi ku ñu sentoon death sentence ku ñu sental death sentence dañ la war a xànk. li ma laajte mooy ndax loolu mun naa nekk ñaar ne benn. waaw ndax loolu mun naa nekk. compté. da yow sa xalaat loolu mun naa nekk. mu ne daf ko yóbbu 5 years. loi ko yóbbu 5 years la jiite ma. maam ji bi da nga laajte di toog National Assembly fi dem I said all am not waxee no less mooy sa political party lii la bëgg nga sell out that agenda in the same context of alright ñëpp all I said all not su xewaati te consult nañ leen about ñoom ñëpp bëggoon nañ pour mu am lu tax wax leen ne su ngeen demee ngeen reject bill bi bari lu li fa nekk dama ne dañ waroon a lan lañ foog ne mébét bi mooy pour delloo si li nga xam ne moom moo nekk new constitution bi right now man li ma yaakaar man ma ne 6 legislative Barrow presse boo xam ne opposition bi la féebo su ñëwee waa Barrow yi dañ ko vote out that's the truth ndax ñoom nekkuñ fa pour Barrow wala pour keneen loolu nag moo tax ma blame leen ne fifth legislative bi waru ñoo na xool